So to start the container, the same way, once you created a container, it will be there. If not, you can create a new code space container. Once we created a code space container, it will be there for around 30 days, I guess. Means after your work is done, you can stop it. If you delete it, so you cannot, get it back. But before deleting, we should ensure that all the code was pushed. So if you are not deleting, even if there is some code changes which you didn't push to the Git, also they will be there. So coming back, comments, comment operations. So we have seen that in Go language, it supports two types of comments. What are the various comment operations? All the things we have seen. Next పోతే ఏంటంటే ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ లో కొంత బిల్ట్ ఇన్ వేరియబుల్స్ కానీ కీవర్డ్స్ కానీ ఫంక్షన్స్ కానీ ఉంటాయి. సో వాట్ ఆర్ దిస్? అవి ఏంటి? సో ఇఫ్ యు సీ built in .md. So if I say first the keywords, Go language is like they want to make it very sleek. సో అందుకనే కీవర్డ్స్ అనేవి 25 కీవర్డ్సే ఉంటాయి. సో కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ వర్డ్స్ ని మనం దేనికి వాడకూడదు. మనం ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఆ వేరియబుల్ కి ఈ వర్డ్ వాడొద్దు, ఎందుకంటే ఈ వర్డ్ హ్యాస్ సమ్ మీనింగ్. ఇది కాకుండా 3 డజన్ ప్రీ డిక్లేర్డ్ నేమ్స్. సార్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కీవర్డ్ అండ్ ప్రీ డిక్లేర్డ్ నేమ్స్ అంటే ఇవి ట్రూ, ఫాల్స్, అయోటా, నిల్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ప్రీ డిక్లేర్డ్ నేమ్స్ అనమాట. సో ఇవి సార్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కీవర్డ్ అండ్ ప్రీ డిక్లేర్డ్ నేమ్ అంటే ఈ ప్రీ డిక్లేర్డ్ నేమ్ కి మనం ఒక వేరియబుల్ అసైన్ చేయొచ్చు, వాడచ్చు, బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్. సో బట్ కీవర్డ్స్ అనేది వాడేమంటే ఇట్ విల్ త్రో ఇన్ ఎర్రర్. అది మెయిన్ డిఫరెన్స్. ఇది కాకుండా కమింగ్ టు ద టైప్స్. సో టైప్స్ కూడా డిక్లేర్డ్, దీస్ ఆర్ ఆల్సో ప్రీ డిక్లేర్డ్ వర్డ్స్. మనం ఈ వేరియబుల్ కి కూడా ఒక వాల్యూ అసైన్ చేయొచ్చు, బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్. అదే విధంగా ఈ వేరియబుల్స్ సో కాకుండా అబౌట్ ద ఫంక్షన్స్. సో చాలా లాంగ్వేజ్ తో పోలిస్తే గో హ్యాస్ వెరీ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్. అంటే దే డోంట్ వాంట్ టు గో విత్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే ప్రింట్ఎల్ఎన్ అనేది మనం ఆల్రెడీ చూసాం, బట్ స్టిల్ దే డోంట్ వాంట్ దెమ్ ఆల్సో. దే వాంట్ టు ఫర్దర్ మేక్ ఇట్ స్లీక్. ఏంటంటే ప్రతి ఫంక్షనాలిటీ దే వాంట్ టు అలైన్ విత్ పర్టికులర్ ప్యాకేజ్. సో స్ట్రాటజిక్ గా కావాల్సినవన్నీ మెయిన్ పెట్టారు. నౌ సో దెర్ ఇస్ సమ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ గోయింగ్ ఆన్ విత్ ఇన్ ద గో కమ్యూనిటీ. జెనరిక్స్ ఉండాలా లేదా? ఎప్పుడైతే జెనరిక్స్ ఉంటాయో, జెనరిక్స్ అంటే ఒక జెనరిక్ గా కోడ్ రాయడం అనమాట. అది ఐ విల్ టెల్ యూ, ఇట్స్ ఎన్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్. ఆ జెనరిక్స్ ఎప్పుడైతే వస్తాయో అప్పుడు బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. అంటే మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్, మల్టిపుల్ డేటా టైప్స్ కి ఒకే ఆపరేషన్ ఉంటుంది కదా, అట్లాంటి చేయడానికి ఇట్ వుడ్ బి వెరీ యూస్ఫుల్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 15 built-in functions, very simple. And in terms of operators, as you know, so basic arithmetic operations, comparisons, logical, other operations are there. అదే విధంగా ప్యాకేజెస్ కి వచ్చేసరికి built in, if you go to this URL, you can find it. So every time, so in every version, so things will change. ఇదేంటి గో, సో 1.20.5. in 1.20.5, what all things are there? It is showing all the details. See what are I told functions. ఆ ఫంక్షన్స్ ని ఎలా వాడాలి, దాని యొక్క డాక్యుమెంటేషన్, సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటేషన్, ఎవ్రీథింగ్ మనకి ఇస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ లైక్ వన్ ప్లేస్ వేర్ ఆల్ థింగ్స్ యూ కెన్ సీ ఇన్ వన్ ప్లేస్. ఇంకపోతే సో ఆఫ్టర్ ద బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్, ఇఫ్ యూ వర్క్ ఆన్ స్పెసిఫికలీ ద కీవర్డ్స్, నేను చెప్పాను దట్ దీస్ ఆర్ కీవర్డ్స్, వీ కెనాట్ యూజ్ ఫర్ అదర్ పర్పస్. సో వాటి యొక్క దే హ్యావ్ ఎ స్పెసిఫిక్ అడ్వాంటేజ్, ద పర్పస్. లెట్స్ సీ దట్. ఏదైనా గో ప్రోగ్రామ్ రాసే ముందు ఫస్ట్ ప్యాకేజ్ మెయిన్. జనరల్ గా మనం ప్యాకేజ్ రాసేటప్పుడు ఈ ఫోల్డర్ నేమ్ రాస్తాం, బట్ ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి మనం ప్రతి ఫైల్ ఇండివిజువల్ గా రన్ చేస్తాం కాబట్టి వీఆర్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఏ ప్యాకేజ్. సో ఇండివిజువల్ గా ఫైల్ రాస్తాం ప్యాకేజ్ మెయిన్.
అండ్ జనరల్‌గా ఇంపోర్ట్స్ రాయాలా? బట్ ఇంపోర్ట్స్ మనం రాయకపోయినా గాని, మనం ప్యాకేజ్ ఇన్‌స్టాల్ చేస్తాం కదా! వీఎస్ కోడ్ ఎక్స్‌టెన్షన్ అది హెల్ప్ చేస్తది. అంటే మనం డైరెక్ట్‌గా మనం మెయిన్ రాసేసుకోవచ్చు. బికాజ్ మెయిన్ లేకపోతే ఏది జరగదు కదా! Yeah. నౌ ఇందులో మనం ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి. ఫ్రూట్ కోలన్ ఈక్వల్ టు యాపిల్ ఇలా ఒక ఫ్రూట్ క్రియేట్ చేశాను. మరి క్రియేట్ చేశాక అది ప్రింట్ చేయాలి కదా! ప్రింట్ చేయాలంటే ఏంటి? ఎఫ్ఎంటీ డాట్ సో ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ సే ఫ్రూట్ అని పిల్ చేస్తున్నాను. నేను రాసాక ఎఫ్ఎంటీ అనే ప్యాకేజ్ వాడాను. బట్ ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అవ్వలేదు. నౌ ఐ నీడ్ టు డూ కంట్రోల్ ఎస్. ద మూమెంట్ ఐ డిడ్ ఏ కంట్రోల్ ఎస్, సో ఇట్ విల్ చెక్ ఫర్ ద కరస్పాండింగ్ మాడ్యూల్స్ అండ్ యాడ్ ఇట్. అంటే ఇంపోర్ట్ మనం రాయొచ్చు స్టేట్మెంట్. మనం రాకపోయినా ఈ విఎస్ కోడ్ ఎక్స్టెన్షన్ కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ఎయిదర్ వే థింగ్స్ విల్ వర్క్. అయితే ఇప్పుడు కోడ్ రన్ చేయాలి. కోడ్ రన్ చేయాలంటే ఎట్లా? సో వి నీడ్ టు గో టు ద టెర్మినల్. సో హౌ డు గో టు ద టెర్మినల్? సో హియర్ go to the terminal. So like that we can come to the terminal. ఈ టెర్మినల్ అనేది ఎప్పుడు కిందనే ఉండాలని లేదు. రైట్ సైడ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మూవ్ ద టెర్మినల్ టు ద రైట్ సైడ్, గో టు ద వ్యూ. ఇన్ ద వ్యూ అపియరెన్స్ వస్తది. సో అపియరెన్స్ లోకి వచ్చేసరికి ప్యానెల్ పొజిషన్ అని వస్తుంది. ఈ ప్యానెల్ పొజిషన్ లెఫ్ట్ బై డిఫాల్ట్ బాటమ్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ ఎట్ రైట్, ఐ కెన్ మేక్ ఇట్. సో ఒకసారి చేస్తే చాలు, ఇట్ విల్ బి దేర్. సో దట్స్ హౌ వి గెట్ ఇట్. Now how do you run this program? We need to navigate to this directory and run it. So it is under the 01 introduction. So go run. So so and so. Now we got an error that hey, fruit declared but not used. సో ఇప్పటి వరకు ఏదైనా లాంగ్వేజ్ లో చూసారండి, ఒక వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసి వాడకపోతే విల్ ఇట్ థ్రో ఇన్ ఎనీ ఎర్రర్? నో. బట్ ఇన్ గో లాంగ్వేజ్, సో ఇఫ్ ఏ వేరియబుల్ ఆర్ ఎ ఫంక్షన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ వాజ్ డిఫైన్డ్ బట్ నాట్ యూజ్డ్, దెన్ ఇట్ విల్ థ్రో ఇన్ ఎర్రర్. సో సార్ మరి ఇక్కడ వాడాం కదా సార్ ఫ్రూట్ అని అంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ మేకింగ్ కోట్స్ లో ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది స్ట్రింగ్ లా తీసుకుంటది. అదే కోట్స్ ఇవ్వకుండా ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు వేరియబుల్ వాడినట్టు. అబ్జర్వ్ ద డిఫరెన్స్. మనం కోట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఫ్రూట్ అనగానే సో ఫ్రూట్ అనే స్ట్రింగే ప్రింట్ అయింది. అదే కోట్స్ లేకుండా ప్రింట్ చేస్తే ఆ కంటెంట్ ప్రింట్ అయింది. సార్ అదే నాకు ఇప్పుడు రెండు కలిపి కావాలి అంటే యూ కెన్ టేక్ ఇట్. సో ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఏంటంటే కామా సెపరేటెడ్, మీరు ఎన్నైనా ఇవ్వచ్చు, ఏ డేటా టైప్స్ అయినా ఇవ్వచ్చు, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఇది స్ట్రింగే, సో ఇది స్ట్రింగే, బట్ డజంట్ మ్యాటర్. సో ఇంటీజర్ ఉన్నా ఏదున్నా కానీ ఇట్ విల్ డూ. ఇప్పుడు చూసారా ఫస్ట్ టైం ఇలా వచ్చినాయి, ఇప్పుడు రెండు ఇలా వచ్చాయి. మేబీ విత్ ఇన్ ద కోడ్స్ కదా స్ట్రింగ్, నా ఇష్టం. సో ఐ కెన్ రైట్ ఈక్వల్ టు సింబల్ ఆల్సో, యూ కెన్ సీ. సో ఇది ఫైన్. సో అయితే కీవర్డ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? లెట్స్ సీ దట్. కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటంటే, సో దోస్ వర్డ్స్ షుడ్ నాట్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఎనీ అదర్ పర్పస్. మనం చూసాం దేర్ ఆర్ లైక్ మెనీ కీవర్డ్స్. ఫస్ట్ బ్రేక్ అనేది కీవర్డ్ తీసుకున్నాను అనుకో. సో ఇప్పుడు బ్రేక్ అనే కీవర్డ్ కి నేను ఒక అసైన్ చేశాను. బ్రేక్ కాలన్ ఈక్వల్ టు సే లైక్ సమ్ వన్ I wrote. So the moment I write it, did you see what you got? Syntax error. Syntax error. So it is not expected. Ante you are assigning a variable kada, that kind of things are not expected. So అదే ఇప్పుడు సో ఇలా రాయొద్దు. అదే విధంగా ఇఫ్ ఐ టేక్ ఫర్ ద ప్రీ డిక్లేర్డ్ వర్డ్స్ అన్నాను ఏంటి? సో లైక్ ఏ ట్రూ. ఇప్పుడు ట్రూ అనే దానికి ఒక వేరియబుల్ అసైన్ చేసి ఇలా నేను రాయొచ్చు. సో సేమ్ ట్రూ కాలన్ ఈక్వల్ టు 1 అని రాశాను. కీవర్డ్స్ రాస్తే ఇట్ థ్రోడ్ ఎన్ ఎర్రర్, బట్ ఇఫ్ ఐ రైట్ ఫర్ దిస్ ఇట్ విల్ వర్క్ పర్ఫెక్ట్. కానీ ఇది రికమెండెడ్ కాదు. సో కీవర్డ్స్ కానీ ప్రీ డిక్లేర్డ్ వర్డ్స్ కానీ షుడ్ నాట్ యూజ్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ సార్? సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ట్రూ అంటే రాయాలి అంతే కదా. సో వై ఎగ్జాక్ట్లీ ట్రూ? మేబీ ట్రూ 1 అనొచ్చు, ట్రూ 1 అనొచ్చు కదా. లేదా బ్రేక్ ఉంది, బ్రేక్ ఎగ్జాక్ట్లీగా స్మాల్ వర్డ్స్ ఏ ఉండాలా? ఇంకో క్యామెల్ కేసు ఇంకో కేసు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు కదా. సో దోస్ ఆల్సో వర్క్ ప్రెటీ మచ్ ఫైన్. అదే విధంగా నౌ కమింగ్ టు ద సెకండ్ కేస్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే క్యామెల్ కేస్ అని ఇంకోటి ఉంది. సో
సో జనరల్‌గా మనం వేరియబుల్స్ రాసేటప్పుడు బ్రేక్ అని రాసాను. కానీ ఇక్కడ బ్రేక్ 1 అని రాసాను. హుహు. బ్రేక్ 1 అని రాసేటప్పుడు అండర్‌స్కోర్ రాసాను చూసారా మధ్యలో? యాహ్! అంటే ఏంటంటే, ఈ రియల్ టైమ్‌లో వర్క్ చేసేటప్పుడు నంబర్ 1, నంబర్ 2 ఇలా రాయమనమాట. సో యాక్చువల్‌గా వేరియబుల్ ఏంటి? దేని నుంచొచ్చింది? సో అప్పుడు మనకి క్లారిటీ వస్తదసల. ఇఫ్ లెట్స్ సే యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఎ షాపింగ్ కార్ట్. షాపింగ్ కార్ట్‌లో హుహు. సో గెట్ రిక్వెస్ట్ యొక్క వచ్చిన ఇన్‌పుట్ వాల్యూస్ తీసుకున్నారనుకోండి. సో అప్పుడేం రాస్తారు? సో ఇన్‌పుట్ రిక్వెస్ట్ సో వాల్యూస్ అంటే సో యూ గివ్స్ ఏ మీనింగ్‌ఫుల్ వాల్యూ నేమ్ ఇస్తారు కదా! మనం యాహ్! మీనింగ్‌ఫుల్ నేమ్ ఇచ్చినప్పుడు దేర్ విల్ బి మోర్ థాన్ వన్ వర్డ్. సో మోర్ థాన్ వన్ వర్డ్ ఉన్నప్పుడు హౌ టు రైట్ అనే దానికి జనరల్‌గా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్‌లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ కన్వెన్షన్స్ ఉంటాయి. దీన్ని అండర్‌స్కోర్ కన్వెన్షన్ ఆర్ స్నేక్ కేసింగ్ అంటారు. అంటే మోర్ థాన్ వన్ వర్డ్ ఉన్నప్పుడు జాయిన్ దెమ్ విత్ ఎన్ అండర్‌స్కోర్. ఓకే. అందుకే దీన్ని ప్రతి అండర్‌స్కోర్ వర్డ్‌కి ప్రతి వర్డ్‌కి అండర్‌స్కోర్ ఇయ్యాలా? ఇవ్వాలి. ఓకే. కానీ గో లాంగ్వేజ్ ఏమంటదంటే మీరు అండర్‌స్కోర్ కేసింగ్ వాడొద్దు. యూ యూజ్ క్యామెల్ కేసింగ్ అంటది. అంటే ప్రతి లాంగ్వేజ్ ఒక కన్వెన్షన్స్‌తో వస్తారు గదా! హుహు. సో ఇవన్నీ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ చెప్తారు. సార్ ఇప్పుడు నేను అండర్‌స్కోర్ వాడినంత మాత్రాన కోడ్ రాలేదా? కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. అంటే 2 ఉంటాయి ఎక్కడైనా. రూల్స్ ఉంటాయి. బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఉంటాయి. అంతే కదా! గైడ్‌లైన్స్, బెస్ట్ యాహ్! ప్రాక్టీసెస్ అంటారు గదా! సో గైడ్‌లైన్ అనేది ఏంటేంటి? మనం ఫాలో అవ్వకపోతే నీకే కష్టం. బట్ లైక్ ఇఫ్ యూ ఫాలో థింగ్స్ విల్ బి గుడ్. సో గవర్నమెంట్ ఏమంటది? సో యూ నీడ్ టు పే యువర్ టాక్సెస్. బట్ నీ యాహ్! బడ్జెట్, నీ ఖర్చులు నువ్వు ఒక దగ్గర రాసుకుంటే నీకే ఉపయోగపడతది. అది హుహు. రాసుకోమని ఎవరికీ చెప్పరు గదా! సో ఇది యాహ్! అట్లా. ఇప్పుడు సో గో లాంగ్వేజ్ ఏం చెప్తదంటే, యూ యూజ్ క్యామెల్ కేసింగ్. అంటే మోర్ థాన్ వన్ వర్డ్ ఉన్నప్పుడు జాయిన్ దెమ్ విత్ ఏ క్యాపిటల్ వర్డ్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ వర్డ్. సో ప్రతి లెటర్ షుడ్ బి స్టార్టింగ్ విత్ ఏ స్మాల్ లెటర్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ వర్డ్స్ మోర్ థాన్ వన్ వర్డ్ ఉన్నప్పుడు సో మనం ఏ వర్డ్స్ జాయిన్ చేస్తామో, జాయిన్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ లెటర్ అనేది క్యాపిటల్ ఉండాలి. ఓకే. సో మనం ఇలా రాసినా, అలా రాసినా ఇది కన్వెన్షన్. బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అంతే. సో అండ్ ఒక్క విషయం మనం తెలుసుకోవాల్సిందేంటంటే, గో అనేది కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్. మనం ఇక్కడ బ్రేక్ ఇచ్చాం. ఇట్ డిడ్న్ట్ వర్క్. బట్ ఇదే బ్రేక్ స్లైట్ డిఫరెన్స్‌తో ఇచ్చాను. ఏకే అని. హ్మ్. ఇట్ వర్క్డ్. అంటే ఏ 2 ఒకలా ట్రీట్ చేయదు. ఇఫ్ ద కేస్ ఈస్ చేంజ్డ్. జనరల్‌గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజెస్ కేస్ సెన్సిటివ్ ఉంటాయి. సో కొన్ని లాంగ్వేజ్ లైక్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఓల్డ్ లాంగ్వేజెస్ అవన్నీ తప్ప మోస్ట్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజెస్ ఆర్ కేస్ సెన్సిటివ్. అండ్ ఇంకొకటేంటంటే ఈ ఆపరేటర్ పేరు వాల్రస్ ఆపరేటర్ అంటారు. మీరెప్పుడైనా వాల్రస్‌ని చూస్తే సో లైక్ పెంగ్విన్స్ వాల్రస్ అనేది కూడా ఉంటది. సో దానికేదో మీసాల్లా ఉంటాయన్నమాట. సో అందుకనే ది సింబల్ ఈస్ లైక్ దట్. దట్స్ వై దే కాల్ ఇట్ as a walrus operator. In Go language, whenever you're creating a variable, you generally use the walrus operator. బట్ ఇలాగే వేరేవి కూడా ఉంటాయి. అండ్ ఇంకొక విషయం నేను చెప్దాం అనుకున్నానంటే, జనరల్‌గా మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు వేరియబుల్ అంటాం. వేరియబుల్ అనేది ఏంటంటే కామన్ రిఫరెన్స్. దేన్నైనా డినోట్ చేయడం కోసం వేరియబుల్ ఉంటది. ఈ వేరియబుల్స్‌లో 2 రకాల వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. ఐడెంటిఫైయర్ అన్న, యూజర్ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్ అన్న ఒకటే. మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసే నంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్స్, కాస్ట్ ఆఫ్ మ్యాంగోస్, బ్రేక్ 1 ఇవన్నీ యూజర్ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్సే కదా! సో ఇవన్నీ ఐడెంటిఫైయర్స్ అంటారు. అండ్ నెక్స్ట్ కీవర్డ్ అనేది ఏంటంటే లాంగ్వేజ్ డిఫైన్ చేసిన వేరియబుల్స్. దట్స్ అ డిఫరెన్స్. సో నౌ ఇలాగే ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ ద నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్. సో కీవర్డ్స్ మనం ఏం చేయలేం. జస్ట్ వాడుకోవడం అంతే. బట్ ఐడెంటిఫైయర్ అంటే యూజర్ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్ కదా! యూజర్ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్ రాసేటప్పుడు సో వీ కెన్ ఫాలో సర్టెన్ కన్వెన్షన్స్, సర్టెన్ గైడ్‌లైన్స్. ఒకటేంటంటే క్యామెల్ కేసింగ్ చెప్పాను. సో హుహు. అలాగే సో ఇంకెలాగైనా రాయొచ్చా? వి షుడ్ నో లైక్ వాట్ ఆల్ థింగ్స్ కెన్ బి పాసిబుల్ రైట్? ఓకే. So to know that, first we need to understand the rules here. Whenever you're creating any user-defined variable, రెండు రూల్స్ చాలా సింపుల్. ఫస్ట్ లెటర్ అనేది క్యాపిటల్ ఆర్ స్లోవర్ లెటర్ అయినా పర్లేదు. ఆల్ఫాబెట్ అయితే చాలు. లేదా అండర్‌స్కోర్ అయినా చాలు. సెకండ్ లెటర్ నుంచి సో ఆల్ఫాబెట్ నంబర్స్ కూడా వాడొచ్చు.
So this is the only rule they have. Ante, so I can create a small function like this. X equal to Udayan rasan. Will it work? Yes. Clear and go run. Yes. So if you say student name is Uday. So just X and rasan. జనరల్ గా అలా రాయడం కరెక్ట్ కాదు. ఎక్స్ వై జెడ్ అని రాస్తే తర్వాత కోడ్ పెద్దదైపోద్ది. ఆ తర్వాత ఈ ఎక్స్ ఎందుకు రాసాను అనేది తర్వాత ఆలోచిస్తాం. సో ఈవెన్ సో మీకు అర్థమైన తర్వాత సో ఇఫ్ సమ్మన్ ఎల్స్ ఇస్ కమింగ్ ఇట్ వుడ్ బి వెరీ డిఫికల్ట్. ఆ ఎక్స్ వై జెడ్లు కాకుండా వీ షుడ్ గివ్ ఏ మీనింగ్ఫుల్ నేమ్. సో అందుకనే చెప్పాను లైక్ నేమ్ అని ఇవ్వచ్చు. ఫర్ ద సేమ్ థింగ్ ఐ కెన్ గివ్ లైక్ ఐ టోల్డ్ వీ షుడ్ గో ఫర్ ద క్యామెల్ కేసింగ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏ అండర్ స్కోర్ కేసింగ్. క్యామెల్ కేసింగ్ అంటే ఏంటి? సో స్టూడెంట్ నేమ్ అని రాశాను అనుకోండి. సో నేమ్ షుడ్ బి క్యాపిటల్, స్టూడెంట్ నేమ్ 2. ఇవన్నీ పాసిబులే. నెంబర్ ఉంది. సో బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద స్టార్టింగ్ కదా. సో దిస్ ఇస్ పాసిబుల్. ఇప్పుడు రన్ చేస్తే ఇట్ విల్ వర్క్. అయితే సో వాట్ ఆల్ థింగ్స్ డజంట్ వర్క్? ఇఫ్ ఐ సే మై సెకండ్ నేమ్ is Prakash, I started this with a 2 which is a number. ఎందుకు అవ్వలేదు? ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ should not be a number కదా. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే జనరల్ గా వెన్ యూ పీపుల్ కమింగ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ దే ట్రై టు థింక్ ఇన్ దట్ లాంగ్వేజ్. సే లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ కమింగ్ ఫర్ బ్యాష్ స్క్రిప్ట్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? డాలర్తో స్టార్ట్ చేయొచ్చా వేరియబుల్ ని అనుకుంటారు. సో యూ కెనాట్ యూస్. అంటే ఈ వేరియబుల్స్ తప్ప, ఈ క్యారెక్టర్స్ తప్ప వీ కెనాట్ యూజ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. సో విత్ ఇన్ దాట్ వీ కెన్ యూజ్. అంటే సార్ నేను ఆల్ఫాబెట్ వాడాను, అండర్ స్కోర్ వాడచ్చా? లెట్స్ సీ. ఇఫ్ ఐ యూజ్ అండర్ స్కోర్ రైట్ నౌ ఐఎమ్ సేయింగ్ అండర్ స్కోర్ నేమ్. Of course, different language has different meaning for the underscores in the starting, but Go language have no such meaning. So if you start something with underscore also, it's an ordinary variable. So any number of underscores also, it's an ordinary variable. అంటే పైథాన్ లాంటి లాంగ్వేజ్ లో అండర్స్కోర్ తో స్టార్ట్ చేస్తే దెర్ ఇస్ సమ్ మీనింగ్. బట్ గో లాంగ్వేజ్ లో అట్లా ఏం లేదు. సో నువ్వు ఎలాగైనా స్టార్ట్ చేయి, ఇట్స్ ఆఫ్ సంథింగ్. బట్ దెర్ ఈస్ వన్ థింగ్ దట్ యూ విల్ లెర్న్ వెన్ యూ గో టు ద ఎక్స్పోర్టింగ్. అంటే ఒక గో లాంగ్వేజ్ స్క్రిప్ట్ రాసాం, ఇందులోంచి వేరే గో లాంగ్వేజ్ స్క్రిప్ట్ లో వాడుకోవాలనుకోండి. అప్పుడు వేరియబుల్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ ఏ క్యాపిటల్ లెటర్. క్యాపిటల్ లెటర్ తో ఉన్న మాత్రమే ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్పోర్టబుల్. Maybe when we are going for that packaging, I will tell you that. But these are the main things that you should be aware. నేను చెప్తున్నాను కదా, నేమ్స్ విచ్ ఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఆర్ పబ్లిక్ వేరియబుల్స్. మన ఫంక్షన్సే కానీ తర్వాత రాస్తాం, ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ రాస్తాం, సో నేమ్స్ రాస్తాం. ఏదైనా కానీ ఒక గో లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి కోడ్ నుంచి ఇంకొక గో ప్రోగ్రామ్ సో స్క్రిప్ట్ లో వాడుకోవాలి అంటే ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్స్. That's why any variable which is starting with a capital letter is a public variable and others are private. Even these are private. So for that matter. So ఇది identifiers conventions అది. Next ఇంకొక మాట ఏంటంటే విత్ ఇన్ ద ఐడెంటిఫైర్స్. సో నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ అర్థమైంది. విత్ ఇన్ ద ఐడెంటిఫైర్స్ నేను ఎలా నేమ్ రాయొచ్చు ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు. సో హౌ డు యూ రైట్? ప్యాకేజ్ నేమ్, సో ఫంక్ నేమ్. ఎప్పుడైనా వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎట్లా అంటే సే ఎంటీ స్ట్రింగ్ ఐ వాంట్ క్రియేట్. సో మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు దేర్ ఆర్ లైక్ 4 ways ఆఫ్ క్రియేటింగ్. మనకి ఇప్పటివరకు తెలిసింది ఏంటి? ఒక వేరియబుల్ ఇస్తాము, ఆ వేరియబుల్ కాలన్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఇస్తాం, అంటే వాల్రస్ ఆపరేటర్ వాడి వాల్యూ ఇస్తాం, అంతేనా? సో మన స్ట్రింగ్ కావాలంటే స్ట్రింగ్, ఫ్లోట్ కావాలంటే ఫ్లోట్, అలాగే. కానీ అదే విధంగా వీ కెన్ యూజ్ వార్ ఆల్సో. వార్ ఈజ్ అగైన్ ఏ కీవర్డ్ ఇన్ గో లాంగ్వేజ్. మనం ఎప్పుడైనా ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. సో ఎందుకు వేర్ వాడొచ్చు? ఇన్ విచ్ కేస్ వీ నీడ్ టు యూజ్. సో ప్రతిసారి మనం వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇవ్వం. దేర్ ఆర్ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ యూ జస్ట్ వాంట్ టు క్రియేట్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్ సచ్ దట్ ఇట్ కెన్ టేక్ ఓన్లీ ఇంటీజర్స్, ఆర్ ఎ ఫ్లోట్ వేరియబుల్ ఇట్ కెన్ టేక్ ఏ ఫ్లోట్ పాయింటింగ్ వాల్యూస్. అలాగా క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, వేర్ ఇస్ ద వెరీ సూటబుల్ థింగ్.
వాల్రస్ ఆపరేటర్తో వాడేది ఎప్పుడు పడుతుందంటే మీకు ఏ వాల్యూ కావాలో ఎగ్జాక్ట్గా తెలిసినప్పుడు వాల్రస్ ఏ డేటా టైప్ కైనా పనికొస్తుంది. బట్ నాకు వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయాలా, వాల్యూ డిఫైన్ చేయవసరం లేదు. జనరల్గా సి లాంగ్వేజ్లో ఏమవుతుంది, సో డిక్లరేషన్ అండ్ అసైనింగ్ వాల్యూస్ రెండు జరుగుతాయి కదా. సో ఇక్కడ అంతే, డిక్లరేషన్ అండ్ అసైనింగ్ వాల్యూ రెండు ఒకేసారి జరగాలి అంటే హైలైట్ చేసినట్టు వాల్రస్ ఆపరేటర్. బట్ నాట్ ఎవ్రీ సినారియో ఇట్ విల్ బి లైక్ దట్. సమ్ టైమ్స్ మన వేరియబుల్ ఉండాలి అంతే, ఇట్ షుడ్ బి ప్లేస్ హోల్డర్ లైక్ దట్. సో ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ వేలో చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే యూ నీడ్ టు స్పెసిఫై ద డేటా టైప్. అయితే వాల్యూ లేదా డేటా టైప్, లేదంటే దానికి మెమరీ ఎలా అసైన్ అవుద్ది కదా. అందుకని వెన్ యూ గివ్ ఎ స్ట్రింగ్ ఇట్ విల్ డిఫైన్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఎప్పుడైనా. స్ట్రింగ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏంటి, ఎంటీ స్ట్రింగ్. సో ఫ్లోట్ కి డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏంటి, సో లైక్ దట్. సో ప్రతి దానికి డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. సో అండ్ సిమిలర్లీ ఇప్పుడు డిఫైన్ చేసేటప్పుడు నేను స్ట్రింగ్ అని ఇవ్వలేదు, డైరెక్ట్ ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్ ఇచ్చాను. అది స్ట్రింగ్ కాబట్టి ఇది ఆటోమేటిక్ గా అర్థం చేసుకుంటది, ఇది స్ట్రింగ్ టైప్ ఉండాలి కాబట్టి అంత మెమరీ అలొకేట్ చేస్తుంది. ఇలా కూడా రాయొచ్చు. అంటే ఒక్క వేర్ ని 3 టైప్స్ లో రాయొచ్చు. సో వాల్యూ ఉంటే ఒకలాగా, వాల్యూ లేకపోతే ఒకలా రాయొచ్చు. నౌ ఇప్పుడు నాకు వాల్యూ దీని యొక్క ఇది మొత్తాన్ని తెలియాలనుకోండి. సి హౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ fmt.println. నేను చెప్పానా ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేయలేదు, ఐ రోట్ ది స్టేట్మెంట్ అండ్ డిడ్ కంట్రోల్ ఎస్, ఆటోమేటిక్ గా ఇంపోర్ట్ అయిపోయింది. సో ఇది పైథాన్ స్ట్రింగ్ మనకి, సారీ గోలాంగ్ స్ట్రింగ్ సజ్ దట్ ఇట్ కెన్ ప్రింట్ ఇన్ ద అవుట్పుట్. ఇక్కడ ఇందులో వాల్యూ ఏముంది తెలుసుకోవాలి కాబట్టి. అండ్ ఇంకోటి యాంపర్సెంట్ అడుగుతున్నాను. ఈ యాంపర్సెంట్ అంటే ఏంటి అంటే, ఏదైనా ఒక వాల్యూ ఒక అడ్రస్ లొకేషన్ కావాలి అంటే యాంపర్సెంట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. సార్ మనకి ఎందుకు యాంపర్సెంట్ ఇప్పుడు అడ్రస్ లొకేషన్ ఎందుకు అంటే, ఇవన్నీ కొత్త వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయా, మనం ఒకటే వాల్యూ కదా అన్నిటికీ ఎంటీ స్ట్రింగే, మరి కొత్త వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తుందా, అన్ని అవే వాడుతున్నాయా. సో బిఫోర్ సీయింగ్ ఇట్ థ్రోడ్ మీ అన్ ఎర్రర్. ఏంటంటే, హే నువ్వు ఎంటీ స్ట్రింగ్ 1 అనే వేరియబుల్ వాడేవు, బట్ యూ డిఫైన్ దీస్ 3, మరి వాటికి ఎందుకు వాడలేదు, యూ షుడ్ హ్యావ్ గివెన్ దెమ్ ఆల్సో రైట్. అది అంటే ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తే వీ షుడ్ డెఫినెట్లీ యూజ్ ఇట్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్ విల్ థ్రో ఇన్ ఎర్రర్. సో there is no exception except for constants. మనం నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్స్ నేర్చుకుంటాం. కాన్స్టెంట్స్ విల్ బి ద ఓన్లీ డేటా టైప్స్ మనం వాడకపోయినా కొంచెం పర్లేదు. అండ్ గ్లోబల్స్ ఆల్సో, పబ్లిక్ వేరియబుల్స్ ఆల్సో విల్ టెల్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్. ఇప్పుడు చూసినట్టయితే ప్రతిసారి దాని వాల్యూస్ అనేది ఎంటీ స్ట్రింగ్, వేరే అడ్రస్ లొకేషన్ వచ్చేసరికి సో అడ్రస్ లొకేషన్ ఇస్తున్నాయి. బాగుంది కదా, ఫైన్. సో అంటే ఇప్పుడు అడ్రస్ లొకేషన్స్ అన్ని ఒకటే ఉన్నాయా, డిడ్ యూ సీ ఈ రెండు అడ్రస్ లొకేషన్స్ సేమ్ లేవు కదా. ఇది అర్థమైంది. నెక్స్ట్ అంటే ప్రతిసారి వాల్యూ ఏదున్నా కానీ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ వన్. అట్ ది సేమ్ టైం ఇప్పుడు అడ్రస్ లొకేషన్స్ వేరే అనేది మనకు అర్థమైంది. అయితే వాల్యూ అనేది అన్ని ఎంటీ స్ట్రింగ్సే. ఐ వాంట్ టు నో వెదర్ రియల్లీ వాల్యూ ఇస్ ఎంటీ ఆర్ నాట్, వాల్యూస్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆర్ నాట్. సో ఎప్పుడైనా రెండు వేరియబుల్స్ యొక్క వాల్యూస్ ఈక్వల్ లేదా చెక్ చేయడం కోసం వి యూజ్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్. జనరల్ గా అసైన్మెంట్ కి సింగిల్ ఈక్వల్ టు, వాల్యూ లెవెల్ ఈక్వలెన్స్ కి 2 ఈక్వల్స్. ఇఫ్ ఐ గివ్ నౌ, డిడ్ యు సీ, నాకు మధ్యలో ఎంటీ ప్రింట్ కావాలి, అందుకని ఐ డిడ్ లైక్ దిస్. హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. సో ఇలా వస్తుంది. ఇకపోతే నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ అబౌట్ గో లాంగ్వేజ్ ఇస్ అబౌట్ ద గో డాక్యుమెంటేషన్. మనకి జావా డాక్, పై డాక్ ఎలా ఉంటాయో గో లాంగ్వేజ్ లో కూడా డాక్యుమెంటేషన్ ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ద డాక్యుమెంటేషన్ వీ నీడ్ టు యూజ్ లైక్ దిస్. అది యాంపర్సెంట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం? ఎస్, యాంపర్సెంట్ ఏంటంటే అడ్రస్ లొకేషన్ ఇస్తుంది అన్న. అడ్రస్ లొకేషన్ ఏం చెప్తుందంటే, ఇఫ్ లెట్స్ ఏ నలుగురు ఉన్నారు ఒక సిటీలో, సో నలుగురి యొక్క నలుగురిని కొత్తగా తీసుకొచ్చారు సిటీకి, దే ఆర్ లివింగ్ సమ్వేర్. ఇప్పుడు నలుగురికి 4 ఇల్లులు సెపరేట్ గా ఉన్నాయి అన్నా లేదా తెలుసుకోవడానికి ఏం చేస్తాం, వాళ్ళ అడ్రస్ ఎక్కడ అని అడుగుతాం కదా. ఇఫ్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు ద సేమ్ అడ్రస్ మీన్స్ వాళ్ళు సెపరేట్ ఇల్లు తీసుకోలేదు, అందరూ ఒక దగ్గరే ఉన్నారు. ఆర్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ టర్మినాలజీ ఏంటంటే, ఇఫ్ ఆల్ ఆర్ రిఫరింగ్ టు ద సేమ్ అడ్రస్ means this it is not creating a new variable.
న్యూ వాల్యూ ఇంకో దగ్గర క్రియేట్ చేసి స్టోర్ చేయట్లేదు. ఆల్ ఆర్ రిఫరింగ్ టు ద సేమ్ థింగ్ కదా. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ సో నాలుగురు సో 4 డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ ఇస్తున్నాయి రిజల్ట్స్ అడ్రస్ లొకేషన్. సో అంటే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మన అడ్రస్ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకోవడానికి, నెక్స్ట్ వాల్యూస్ సేమ్ ఉన్న డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తాయి అడ్రస్ లొకేషన్ లో అని చెప్పడం కోసం. ఓకేనా? ఓకే. ఎస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే గో డాక్యుమెంటేషన్. సో ఓవర్ ద ఎవ్రీ వర్షన్స్ థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్. బట్ ఏంటంటే గో లాంగ్వేజ్ లో కొన్ని ఎక్స్ట్రా టూల్స్ ఉంటాయి. బై డిఫాల్ట్ గో వెన్ we got we'll have certain things, but down the line if you want to add more, there were some tools, extra tools here. uh, I blocked it somehow. Yeah, always allow. Yeah, if you see grain ante go install, by default go language download అయినప్పుడు so it will have some packages. ఇంకా ఎక్స్ట్రా ప్యాకేజెస్ కావాలి అంటే you need to go to this place and download. గో లాంగ్వేజ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. ప్రతిసారి ఏంటంటే ప్రతి లాంగ్వేజ్ కి ఒక రిపాజిటరీ ఉంటుంది, అక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. గో అలా చేయదు. సో మీరు గిట్ హబ్ లో ఉందా కోడ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. గిట్ ల్యాబ్ ఉందా, బిట్ బకెట్ ఉందా, ఏ రిపాజిటరీ మీ ఓన్ ప్రైవేట్ ఉన్నా అక్కడైనా చేయొచ్చు. బట్ ఏంటంటే గో ఇనీషియల్ గా ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు లైట్ వెయిట్ ఉండాలని సో దే గేవ్ విత్ మినిమలిస్టిక్ ప్యాకేజెస్. అవి కాకుండా మనకి ఎక్స్ట్రా కావాలి అంటే మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే గో ఇన్స్టాల్ అని కమాండ్ తో ఇన్స్టాల్ చేయాలి. మన ప్యాకేజ్ ఎక్కడుందో ఆ ప్యాకేజ్ పేరు ఇవ్వాలా. సో మనం డాకర్ లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అట్లాగే @లేటెస్ట్ అంటే లేటెస్ట్ ఏముంటే అది ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. లేదు మీకు స్పెసిఫిక్ వెర్షన్ కావాలంటే అది చెప్పొచ్చు. మీరు లేటెస్ట్ అన్నారు కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టాలింగ్ అండ్ ఇట్స్ డిపెండెన్సీస్ టుగెదర్. సో ఇన్స్టాల్ చేశాక సో నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వర్క్ సో నేను ఇలా రాయొచ్చు అనమాట. సో రన్ గో డాక్ -m సో http సో 8080 అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు గో ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఇన్ దట్ 8080 పోర్ట్ ఏ న్యూ బ్రౌజర్. అందులో గో డాక్యుమెంటేషన్ మొత్తం చూడొచ్చు అనమాట. సో గోలో మాడ్యూల్స్ ఏమున్నాయి, సో ఇన్స్టాల్ ఏమేమి చేశారు, ఆ ఇన్స్టాల్ చేసిన మాడ్యూల్స్ వాటి యొక్క యూసేజ్ సో మొత్తం తెలుస్తుంది అనమాట. ఎలా డాక్యుమెంటేషన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. 2 మనం రాస్తాం కదా కోడ్, మనం రాసే కోడ్ కూడా సో వీ కెన్ క్రియేట్ ద డాక్యుమెంటేషన్ విచ్ ఐ విల్ టెల్ ఇన్ లేటర్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద పాయింట్. సో బట్ మెయిన్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వీ నీడ్ టు రన్ దిస్ గో డాక్. సో అది వీ షుడ్ రన్ అండ్ లీవ్ ఇట్ రన్నింగ్. సో దెన్ వీ కెన్ గో టు దిస్ బ్రౌజర్ అండ్ దిస్ పర్టికులర్ పోర్ట్ అండ్ సీ. సో మనం బ్రౌజర్ లో చూసుకొని ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు అనమాట. వాట్ ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి, స్టాండర్డ్ ప్యాకేజ్ ఎక్సెట్రా. నెక్స్ట్ నౌ ఇప్పుడు మనకి క్లియర్ గా ఒక పిక్చర్ అర్థమైంది, లైక్ హౌ టు కోడ్ అనేది. ఇప్పుడు ఇప్పుడు బేసిక్ ఐడియా వచ్చింది కదా. యా లెట్స్ బ్రో. రీవిజిట్ ఆన్ లైక్ హౌ టు క్రియేట్ ద వేరియబుల్స్ ఫర్దర్. మనం బ్రీఫ్ గా చూసాం హౌ టు క్రియేట్ వేరియబుల్ అనేది. బట్ ఈ వేరియబుల్స్ అన్ని ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి, ఎన్ని రకాలు క్రియేట్ చేయొచ్చు. లెట్స్ సీ ద ఓవరాల్ పిక్చర్. సే వేరియబుల్స్. సో వేరియబుల్స్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఏంటంటే వేరియబుల్స్. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే లైక్ any variable when you're declaring, there are like multiple ways as we know already. So first ఏంటంటే like func main. As we know till now where is the first way of doing. With where we can create one or more variables. సో where తో ఏంటంటే మనకు వేరియబుల్ డిఫైన్ చేశాను a is equal to initial అని. నేను వాల్యూ కూడా అక్కడే ఇస్తున్నాను కాబట్టి ఐ నీడ్ నాట్ స్పెసిఫై అబౌట్ డేటా టైప్. బట్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ గివ్ ద వేరియబుల్ సో దెన్ ఐ నీడ్ టు స్పెసిఫై ద డేటా టైప్. సో అదే విధంగా సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ క్రియేట్ I can create like like this.
If you see in this example, I defined 3 variables, 3 different data types, but I never mentioned the data type. Based upon the data, it is inferring what data type it should be. కానీ ఒక్కొక్కసారి మనం ఇంటిజర్ ఇస్తాం కానీ ఇట్ బి రికగ్నైజ్ లైక్ ఏ ఫ్లోట్. ఆ ఫ్లోటే రికగ్నైజ్ అవ్వాలన్నా అలా కూడా రాయొచ్చు. అయితే ఇక్కడ రాసేటప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంటిజర్ వచ్చేసరికి చాలా చిన్నది కూడా దొరుకుతుంది. అంటే లైక్ ఇంట్ 16, ఇంట్ 32 నుంచి ఉన్నాయి. బట్ ఫ్లోటింగ్ వచ్చేసరికి ఫ్లోట్ 32, ఫ్లోట్ 64 అక్కడ వరకు ఉంటాయి. సార్ నాకు ఈ ఫ్లోట్ 34 వాడాలా 62 వాడాలా తెలీదు అనుకోండి, జస్ట్ ఫ్లోట్ అని రాయండి. సో మీకు బాగా తెలిస్తేనే సో యూ గో విత్ స్పెసిఫిక్ థింగ్స్, తెలియకపోతే యూ జస్ట్ గో విత్ లైక్ ద డిఫాల్ట్స్. సో మీరు జనరిక్ గా రాసిన ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్. జనరల్ గా ఏంటంటే ఇన్ 60 ఫ్లోట్ 64 అంటే ఇట్ హ్యాస్ అ బిగ్గర్ రేంజ్, ఎక్కువ వాల్యూస్ స్టోర్ చేయగలరు. సో 32 అంటే లెసర్ వాల్యూస్. సేమ్ మీరు ఆ వాల్యూ చాలా తక్కువ ఇచ్చారనుకోండి, దర్ ఇస్ నో పాయింట్ కదా, అన్నెసరీ ఎక్కువ మెమరీ వాడినట్టు. సో మనకు తెలియనప్పుడు వద్దు. సో వెన్ యూ గో యూ కెన్ డూ ఇట్. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ వ్యాప్ తో మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ కూడా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. చూడండి, ఐ డిడెంట్ గివ్ దిస్ టైమ్ ఆల్సో వాట్ షుడ్ బి ద వాల్యూ. అండ్ ఆల్సో కోడ్ చూసారా నేను ఇప్పుడు రాసినప్పుడు, సో ఆటోమేటిక్ గా కంట్రోల్ ఎస్ టైప్ చేయగానే ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటికలీ ఫార్మాటింగ్. అంటే కోడ్ మీరు రాసారా నేను రాసారని కాదు, అల్టిమేట్లీ గో లాంగ్వేజ్ కోడ్ ఎవరు రాసినా ద మూమెంట్ యూ సేవ్ గో ఎఫ్ఎంటీ అని ఒకటి ఉంటుంది, గో ఫార్మాట్, అది ఫార్మాట్ చేస్తుంది. అంటే జనరల్ గా మనం రాస్తే నోట్ ప్యాడ్ లో ఇది జరగదు. సో మనం గో ఎఫ్ఎంటీ అనే మాడ్యూల్ వాడి ఫార్మాట్ చేసుకోవాలి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వీ డూయింగ్ ఎవ్రీ టైమ్ మాన్యువల్లీ, ఈ ఎక్స్టెన్షన్స్ అనేది విఎస్ కోడ్ కానీ, సో నెక్స్ట్ గో ల్యాండ్ అని ఇంకో ఐడి ఉంటుంది, దానిలో కానీ దే విల్ డూ ఇట్ ఆటోమేటికలీ ఫర్ అస్. సో బట్ ఇక్కడ చూస్తుంటే డిడ్ యూ సీ దట్ దెర్ ఆర్ 2 వేరియబుల్స్ గివెన్, 2 వాల్యూస్ గివెన్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as అన్పాకింగ్. అన్పాకింగ్ అంటే ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ రెండు ఈక్వల్ గా ఉండాలి, సమానంగా, అప్పుడు ఇట్ కెన్ అసైన్. అండ్ యూ సీ, సో మనం అది ఇన్ఫర్ చేసుకోగలదు. ఇఫ్ యూ గివ్ ఎ వాల్యూస్ ఇట్ కెన్ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ దట్ ఆల్సో. సో ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ కోడ్, సో యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. సే cls and go run a variables. You see, it's working perfect. సో ఇకపోతే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద జీరో వాల్యూస్. జీరో వాల్యూస్ అంటే ఏంటి? ఏదైనా వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసి వాల్యూ ఇవ్వలేదు అనుకో, ఇప్పుడు దాకా ఏంటి డైరెక్ట్ వాల్యూస్ ఇస్తున్నాం, మన డేటా టైప్ ఇవ్వకపోయినా బేస్డ్ అపాన్ ద వాల్యూస్ దే విల్ ఇన్ఫర్ అండ్ డూ. ఇకపోతే ఏంటంటే, సో దిస్ టైమ్ ఐ వాంట్ టు డిఫైన్ బట్ ఐ డోంట్ గివ్ ద వాల్యూ. మనం వాల్యూ ఇవ్వకపోతే ఏం తీసుకుంటది? సో ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ విల్ బి టేకెన్. అంటే మనం జస్ట్ ఇలా డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో మేబీ లైక్ ఐ విల్ మేక్ ఎంప్టీ ప్రింట్ such that it will give that print. So print lna వాడండి. So means it will do an empty print and move the cursor to the next line. You see, అదే విధంగా సో ఈ var ఏంటంటే నాట్ జస్ట్ వన్ వేరియబుల్, మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ చూసారు మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ డిఫైన్ చేసాం, బట్ ఇక్కడ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ జస్ట్ డిఫైన్ చేసాం. డిఫైన్ చేసి వాల్యూస్ ఇవ్వకపోతే డేటా టైప్ మెన్షన్ చేయాలి. ఇక్కడ ఫ్లోట్ 32 రాశాను, ఇక్కడ ఫ్లోట్ 64 రాశాను. సో కరస్పాండింగ్ గా ఆ వాల్యూస్ మాత్రమే తీసుకుంటాయి. బట్ దేనికి ఫ్లోట్ 34 అయినా 64 అయినా కానీ సో డిఫాల్ట్ వాల్యూ 0 కదా. సో ఇంటీజర్స్ కి ఫ్లోట్ కి డిఫాల్ట్ వాల్యూ 0, స్ట్రింగ్ వచ్చేసరికి డిఫాల్ట్ ఎంప్టీ స్ట్రింగ్, లైక్ దట్ మనం ఏమి ఇస్తే అలా తీసుకుంటాం. సో అదే విధంగా ఇప్పుడు ఒక వాల్యూ డిఫైన్ చేశారు, సే j ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్. ఇక్కడ డిక్లేర్ చేశాను బట్ దానికి వాల్యూ ఇవ్వలేదు కదా, మనం ఇవ్వలేదు కాబట్టి j ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. బట్ దానికి వాల్యూ నేను ఇవ్వాలనుకోండి, ఐ షుడ్ గివ్ లైక్ దిస్. అబ్జర్వ్, ఇది చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సార్ ఎప్పుడైనా వాల్యూ ఇచ్చేటప్పుడు కాలన్ ఈక్వల్ టు రాస్తాం కదా, మరి ఇక్కడ ఎందుకు సార్ ఈక్వల్ ఇస్తున్నాం అంటాం. బేసికల్ గా కాలన్ ఈక్వల్ టు ఎప్పుడు ఇస్తామంటే ఆ వేరియబుల్ ఫస్ట్ టైం మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, సో వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి వాల్యూ అసైన్ చెయ్యు అని చెప్పడం కోసం కాలన్ ఈక్వల్ టు. సో ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద వేరియబుల్, క్రియేట్ వేరియబుల్ అండ్ అసైన్ వేరియబుల్ వాల్యూ, రెండు జరుగుతాయి. బట్ ఇక్కడ వేరియబుల్ ఆల్రెడీ డిక్లేర్ అయిపోయింది, క్రియేట్ అయిపోయింది కదా. సో ఇప్పుడు ఇలా డిక్లేర్ చేసినా కానీ వాల్యూ అప్డేట్ చేయాలంటే ఇలాగే చేయాలి.
So ఇది only for declaration and assigning a value like this, but it is like updating the value. So hope it's clear. Yeah. Fine. Now ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్స్. యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ యూ విల్ గెట్ దీస్ డౌట్స్. మనం అసైన్ చేసుకునేటప్పుడు వాల్యూస్ ఎలా వెళ్తాయి? సో ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో నేను ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, కాలన్ ఈక్వల్ టు ఎప్పుడు వాడతామంటే ఆ వేరియబుల్ అనేది ఫస్ట్ టైం డిఫైన్ చేసి క్లియర్ చేస్తే వాడతాం. ఇన్ దిస్ కేస్ ఎల్ అనేది ముందు ఎప్పుడైనా డిఫైన్ చేశానా? లేదు. ఫస్ట్ టైం డిఫైన్ చేసి వాల్యూ ఇస్తున్నాం, అప్పుడు వాడచ్చు. అదే కాలన్ ఈక్వల్ టు మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ తో కూడా చేయొచ్చు. నాకు అన్పాకింగ్ 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి, 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. అండ్ అబ్జర్వ్ చేశారా క్లియర్ గా? సో అన్ని వేరియబుల్స్ ఒకే టైప్ కూడా అవసరం లేదు. ఫస్ట్ ఇది ఇంటీజర్, నెక్స్ట్ ఫ్లోట్, నెక్స్ట్ బులియన్ కదా. సో అలా కూడా అసైన్ చేయొచ్చు ఈ కాలన్ ఈక్వల్ తో. సో కాలన్ ఈక్వల్ అంటే వాల్రస్ ఆపరేటర్ అనేది వెరీ స్మార్ట్. ఓకే, సో ఇట్ కెన్ టేక్ లైక్ ఎనీ డేటా టైప్ అండ్ ఇట్ విల్ డూ కరస్పాండింగ్లీ. అదే విధంగా సో ఇప్పుడు వేరియబుల్ ఆల్రెడీ డిక్లేర్ అయిపోతే వాల్యూ అప్డేట్ చేయాలంటే అది మీరు ఎలా డిక్లేర్ చేసినా, సో యూజింగ్ లైక్ వార్ డిక్లేర్ చేసినా, అప్డేట్ చేయాలంటే ప్రాసెస్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ ద థింగ్స్. ఇది ఈక్వల్ టునే. సో ఈ ఎన్ అనేది మీరు ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేశారు కదా, వాల్యూ అసైన్ చేయాలనుకుంటే ఇలాగే ఓ వేరియబుల్ నుంచి ఇంకో వేరియబుల్కి ఇవ్వచ్చు, లేక వాల్యూ డైరెక్ట్ గా వేరియబుల్కి ఇవ్వచ్చు. ఎల్ అనేది కూడా డిక్లేర్ చేసాం కదా, సో ఇలాగే చేసాం, మనం వాడుకోవచ్చు. సో ఇది హౌ యూ అప్డేట్ ఏ వేరియబుల్. హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. సో చూడండి, సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఈ గో ఫార్మాట్ అనేది. మీరు ఎన్ని ఎంటీ లైన్స్ ఇవ్వండి, ద మూమెంట్ యూ సేవ్ అవుతుందా ఎంటీ స్పేసెస్. ఎందుకంటే కోడ్ ని చాలా క్లీన్ గా ఉంచుతుంది. సో ఎవరు రాసిన కోడ్ మన వే ఆఫ్ స్టైల్ ఉంటుంది, అది తేడా చేయకుండా. సో ఎవరికి కోడింగ్ పుష్ చేసేటప్పుడు ఒక డెవలపర్ ఫ్రెండ్లీ అన్నమాట. సో మనం కొన్నిసార్లు కొందరు కోడ్ పుల్ రిక్వెస్ట్ ఇస్తారు, ఆ పుల్ రిక్వెస్ట్ చూస్తే జస్ట్ వైట్ స్పేస్ రిమూవ్ చేయడము, వైట్ స్పేస్ యాడ్ చేయడము ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట. సో అది ముందే ప్రాబ్లం లేకపోతే సో ఇంకా అట్లాంటివి ఉండదు కదా. అందుకనే గో లాంగ్వేజ్ డెవలపర్ ఫ్రెండ్లీ లాంగ్వేజ్ అంటారు. సో ఒక డెవలపర్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఇట్ విల్ డూ. ఓకే, ఇది పోతే సో వేరియబుల్స్కి వచ్చేసరికి నేను చూపించాను లైక్ హౌ డు యూ డిక్లేర్ ద వేరియబుల్ అని డిఫరెంట్ గా. సో ఫంక్ మెయిన్. సో ఇప్పుడు దాకా ఏంటంటే మనం వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసాం యూజింగ్ వేర్ ఆర్ లైక్ వాల్రస్, ఏది ఏవైనా కానీ. సో వేరియబుల్స్ అనేది మనం డిక్లేర్ చేసేది మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ లో డిక్లేర్ చేయొచ్చు. ఈ ఫంక్షన్ లో డిక్లేర్ చేస్తే ఫంక్షన్ లెవెల్ వేరియబుల్స్ అంటారు. అదే ఈ ప్యాకేజ్ లెవెల్లో డిక్లేర్ చేశారు అనుకోండి, మీన్స్ అవుట్ సైడ్ ద మెయిన్, దాన్ని ప్యాకేజ్ లెవెల్ వేరియబుల్స్ అంటారు, ఆర్ ప్యాకేజ్ లెవెల్ డిక్లరేషన్. సో ఇదే వేరియబుల్ నేను లోపల లోపల కూడా డిక్లేర్ చేయొచ్చు కదా. సో విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ మనం ఇప్పటివరకు చేసింది ఏంటి ఇక్కడ. అండ్ ఇప్పుడు చూసారా ఈ ఏమంటుంది, ఇప్పుడు రన్ చేస్తే ఇట్ విల్ త్రో ఇన్ ఎర్రర్. ప్యాకేజ్ లెవెల్ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసినా వాడకపోతే ఇట్ విల్ నాట్ త్రో ఇన్ ఎర్రర్. మనకి ఎర్రర్ ఎక్కడ చూపిస్తుంది, హే యూ డిక్లేర్డ్ ఇన్ లైన్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్ విల్ త్రో ఇన్ ఎర్రర్. సో సరే, ఇప్పుడు నేను వాడాను, ఈ వేరియబుల్ వాడాను అనుకోండి. సో కంట్రోలర్స్ అనగానే అవుతుంది, ఎఫ్ఈసి ఫంక్షన్ లెవెల్ వచ్చింది. అంటే మనం ఇప్పుడు వాడాం కాబట్టి మనకు తెలుస్తుంది కదా. అదే ఇప్పుడు వాడక ముందు లైక్ ఈ డిక్లేర్ చేయకముందు అడుగుతున్నా, విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ నేను ఈ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను, డిక్లేర్ చేయకముందు అడిగితే విల్ ఇట్ త్రో ఇన్ ఎర్రర్ ఆర్ నాట్. ఫర్ సపోజ్ ఈ ప్యాకేజ్ లెవెల్ డిక్లరేషన్ లేదనుకుందాం. ఇప్పుడు మీరు అసైన్ చేయకముందు ఎప్పుడైనా వేరియబుల్ అడగొచ్చా? దేర్ ఆర్ సమ్ లాంగ్వేజెస్ విచ్ సపోర్ట్ ఇట్, గో లాంగ్వేజ్ డజంట్ సపోర్ట్ ఇట్. సో బిఫోర్ డిక్లరేషన్ మనం ఏది అడగకూడదు. సో బట్ ఇఫ్ ద ప్యాకేజ్ లెవెల్ ఈజ్ డిక్లేర్డ్, మీరు లోపల్ గా డిక్లేర్ చేయకపోయినా ముందు అడిగితే వాటర్ ఈజ్ అట్ ద ప్యాకేజ్ లెవెల్, దట్ వాల్యూ యూ విల్ గెట్. డిడ్ యు సీ? సో ఇనీషియల్ గా
మీరు లోకల్ డిక్లేర్ చేయకముందు అడిగితే ప్యాకేజ్ లెవెల్ అని వచ్చింది, ఎందుకంటే ఇట్స్ ప్యాకేజ్ లెవెల్. మనం ఫంక్షన్ లెవెల్ డిక్లేర్ చేస్తే తర్వాత ఫంక్షన్ లెవెల్ అని వచ్చింది. ఓకే సార్, బాగానే ఉంది. లెట్స్ సే నేను ఇంకో ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు దాకా మనం ఫంక్షన్స్ క్రియేట్ చేయలేదు కదా, ఒకే ఫంక్షన్ లో వర్క్ చేశాను. ఇఫ్ లెట్స్ సే నేను ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేశాను, సో లైక్ మై ఫంక్. సో మనం మెయిన్ ఫంక్షన్ ఎలా రాస్తాం, ఈ ఫంక్షన్ అంతే. అయితే ఈ ఫంక్షన్ లో నేను అడుగుతాను, హే గివ్ మీ ద వాల్యూ ఆఫ్ మై నేమ్. సో ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసాము మనం ఉంది, బట్ ఈ ఫంక్షన్ కి ఏం డిక్లేర్ చేయలేదు, మనం ఏం పాస్ చేయట్లేదు ఇన్పుట్. మరి అప్పుడేమవుతుంది, దెన్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి ప్యాకేజ్ లెవెల్. అంటే మనం ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ అనేది ప్యాకేజ్ లెవెల్ డిక్లేర్ చేస్తే ఇట్స్ లైక్ ఏ గ్లోబల్, విత్ ఇన్ దట్ ప్యాకేజ్ యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ టైం. సో అంటే ఈ గో స్క్రిప్ట్ లో మనం ఎక్కడైనా వాడచ్చు. అదే మనం ఒక గో ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, మల్టిపుల్ ఫైల్స్, మరి అప్పుడు వాడాలంటే ఇట్ షుడ్ బి స్టార్టింగ్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్. ఇది క్యాపిటల్ లెటర్ లో స్టార్ట్ అవ్వలేదు కదా, అందుకని ఈ గో ప్రోగ్రామ్ లోకి మాత్రమే వాడచ్చు. సో ఒకవేళ క్యాపిటల్ లెటర్ లో ఉందనుకో, అది పబ్లిక్ వేరియబుల్. వేరే గో స్క్రిప్ట్ కూడా విత్ ఇన్ దిస్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్. నౌ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా వాట్ ఈస్ ఏ ప్యాకేజ్ లెవెల్ వేరియబుల్ అండ్ ఏ ఫంక్షన్ లెవెల్ వేరియబుల్, ఈ డిక్లరేషన్ అంటే ఏంటి, హౌ ఇట్ కెన్ హెల్ప్ అస్. హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. Yes. Yes. The last point that I want to touch, just now we discussed about the export variables and others. సో ఆ పర్స్పెక్టివ్ లోకి వెళ్తే, సో మనం ఇప్పటి వరకు రాసుకున్నట్టే సే ప్యాకేజ్ మెయిన్. సో ఫంక్ మెయిన్, దిస్ ఇస్ ద మినిమం కదా ఏ ప్రోగ్రామ్ కైనా. నౌ ఇప్పుడు వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేయాలనుకోండి, సో నేను వేరియబుల్స్ ప్యాకేజ్ లెవెల్లో కూడా డిక్లేర్ చేయొచ్చు, అది డిఫరెంట్ లాగా. ఇప్పుడు చూస్తే 2 ఇంటీజర్ డిక్లేర్ చేశాను, వాటి వాల్యూస్ కూడా ఇచ్చాను. సో చాలా లాంగ్వేజ్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇది స్లైట్లీ డిఫరెంట్ అనమాట. ఇప్పుడు చాలా లాంగ్వేజ్ లో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇంట్ అని డిక్లేర్ చేసి ఆ తర్వాత వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్తాం, బట్ గో లాంగ్వేజ్ రివర్స్ అనమాట. సో ఎందుకు ఇలా చేశారంటే, మనకి 2-3 వేరియబుల్స్ ఒకే టైప్ ఉండొచ్చు కదా, అప్పుడు ప్రతి దానికి ఇంట్ నెంబర్ 1 ఇంట్ నెంబర్ 2 అని రాయలేం కదా. సో అందుకని దే హ్యావ్ గవర్న్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్. సో అదే విధంగా, సో ఇది ప్యాకేజ్ లెవెల్ వేరియబులే. రెండింటికి తేడా ఏంటి, ఇవి ప్యాకేజ్ లెవెల్ వేరియబుల్ బట్ ఈ గో ప్రోగ్రామ్ మోడ్ లో మాత్రమే వాడతాము, బట్ ఇవి స్టార్టింగ్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్ కదా, అవుట్ సైడ్ కూడా వాడచ్చు. అయితే ఇక్కడ మీరు ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి, ప్యాకేజ్ లెవెల్ డిక్లరేషన్ చేస్తున్నాం బాగానే ఉంది, బట్ ప్యాకేజ్ లెవెల్ డిక్లరేషన్ చేసేటప్పుడు మనం వాల్రస్ ఆపరేటర్ వాడలేము. సో వాల్రస్ ఆపరేటర్ ఓన్లీ ఫర్ ఫంక్షన్ లెవెల్ డిక్లరేషన్, ప్యాకేజ్ లెవెల్ డిక్లరేషన్ చేయడానికి పనికిరాదు. Okay. ఓకే. Hmm. సో నాన్ డిక్లేర్డ్ వేరియబుల్ స్టేట్మెంట్ అవుట్ సైడ్ ద ఫంక్షన్. సో నాన్ డిక్లరేషన్ స్టేట్మెంట్స్ మనం రాయకూడదు. సో దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద లెర్నింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్ లెవెల్ వేరియబుల్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ లోకల్ స్కోప్ వచ్చేసరికి, లోకల్ గా మనం ఏదైనా రాయొచ్చు, ఎన్ని రకాలుగా రాయొచ్చు. అది వేర్ తో రాయొచ్చు, డైరెక్ట్ గా డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యు సీ ఇన్ దిస్ కేస్, డైరెక్ట్ గా డిఫైన్ చేశాను వాల్రస్ ఆపరేటర్, సో వేర్ తో 2 రకాలుగా కూడా వాడచ్చు. అండ్ ఇక్కడ వాడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు నేను నెంబర్ 1 ఇక్కడ రాశాను, నెంబర్ 1 ఇక్కడ రాశాను, ఇక్కడ డిఫరెంట్ డేటా టైప్ ఇంటీజర్, ఇక్కడ డేటా ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రింగ్, బట్ నేను ప్రింట్ చేసినప్పుడు నాకు ఏమొచ్చింది, సో నాకు 1 వచ్చింది. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా లోకల్ స్కోప్ వేరియబుల్స్ ఉన్నప్పుడు లోకల్ దే వాడతారు, లోకల్లో వాల్యూస్ లేనప్పుడు ఇట్ విల్ గో ఫర్ ద ప్యాకేజ్ లెవెల్ వేరియబుల్స్. ఏ స్క్రిప్ట్ అయినా మనకి సో ఏంటంటే లోకల్ గా ఉన్నప్పుడు లోకల్ వాల్యూ వాడుతుంది. ఇప్పుడు లెట్స్ సే నెంబర్ 2 వర్డ్ చూస్తున్నాను, నెంబర్ 2 ఇక్కడ ఎక్కడ డిఫైన్ చేయలేదు, సో ఇట్ ప్యాకేజ్ లెవెల్ తీసుకుంది. అదే లాంగ్వేజ్ అన్నాను, ఇక్కడ డిఫైన్ చేశాను లోకల్ గా, సో వర్షన్ సో ఇన్ సో దట్స్ వన్ థింగ్. అంటే జనరల్ గా అన్యూజ్డ్ వేరియబుల్స్ ఉంటే ఇట్ విల్ త్రో ఇన్ ఎర్రర్, బట్ ఈ ప్యాకేజ్ లెవెల్ వేరియబుల్స్ లో అన్యూజ్డ్ ఉన్నా కానీ ఏమనదు. 2, సో వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ కి వచ్చేసరికి వాల్ డిక్లరేషన్స్ మాత్రమే మనం చేయొచ్చు ప్యాకేజ్ లెవెల్ వేరియబుల్స్ కి. సో వాల్రస్ ఆపరేటర్ తో చేయలేము. విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ లెవెల్ వీ కెన్ డూ ఇన్ ఎనీ వే.
సో అండ్ ఎక్స్పోర్టబుల్ కావాలంటే దే షుడ్ బి క్యాపిటల్ లెటర్స్. ఇట్లా అన్ని తెలుసుకున్నాం. దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ ఐ థింక్ we can